Boa noite. Welcome back na Chasing Health. Mi nome é Hariana Everts. Nos podcast Chasing Health a focus riba cuido e saúde e turluna nos tem diferente tema que nós tá dive deep em episode papapi com profissional na renda com experiência na ding e field over the tema of e tópico que nós aqui para episódio aí. Semana passada, só para o com nossa papia over de sexualidade e identidade e com essa relatação mesmo na comunidade de Aruba e quanto nós temos que focus mais sobre a educação para nossa comunidade de estudante de idade mais young, te cuidado na grande também. Hoje nós temos tema super interessante que é parte de transição de uma pessoa. Nós temos a trove com nós, Dina Alexander, boa noite. Danke da HAVA invitar-me trove. Honor. E nós temos também desde Nova York, Brian. Boa tarde, boa noite. Contento de ter presente, obrigado pela invitação. Sim, e nós temos guest novo conosco. Muito obrigada por introduzir-se mesmo. Welcome. Thank you. My name is Veer Alwani. I identify as transgender, and I'm very excited to be here. Thank you for having me. Thank you so much for being here. E também, Brian, thank you for logging in internationally for us. O tema de transição tá algo, it's very important. Not a lot enough knows about how this happens, how do you get started, at what age. So we have a lot of questions. So, Ver, to get started, what does the word transgender mean? So I'm going to keep it very simple. When you're born, the doctor assigns you as a specific sex based on the genitals you have, right? Yeah. So either you're male or female or sometimes intersex. If you identify as a different gender than the gender that you're assigned at birth, you're considered transgender. So in my in my experience, I was assigned female at birth, but I identify as male, so I'm considered transgender. And for you, at what time in your life, what age did you realize, okay, what you were assigned is not something you identified with? I think from a very early age, I felt uncomfortable with my gender. I knew it didn't feel right. And I thought for a long time, okay, I'm just a tomboy. Like, I'm a very masculine woman. And it actually wasn't until college when I realized that no, I actually am transgender. I'm meant to be male. But for other people, that happens very early on. Like from the age of 3 or 4, they know that they're meant to be the other gender and they can start their transition process very early. For me, it took a lot longer to come to that realization. Do you think that in Aruba, this process is something difficult or easy to get into? I think in general, anywhere in the world, it's difficult. I mean, now our community is more open to just gays, lesbians, if you identify as bisexual. That's just starting to be more accepted, but I still feel being trans is very difficult topic. It's not talked about enough. People don't have that awareness and knowledge, so it's just harder to start that transition process when people aren't fully aware of what it means, right? So especially in Aruba and communities where it's more religious or it's more maybe frowned upon, it can be, of course, a lot harder. But I think it's difficult anywhere in the world. Yeah. And how does this process start? Your primary healthcare professional will be the starting point, correct? Yeah, exactly. So here in Aruba, the way the process works is you would first have to tell your house doctor, hey, I want to get on hormones. I either want to start testosterone or estrogen, depending on which way you want to transition. And then your house doctor would recommend you to a therapist or psychologist at Repaso who you could talk to. And I think here in Aruba, they have what's called a 1-year trial period. So they basically ask you for a year. You have to use your new name or your new pronouns, basically live as your new identity or your chosen identity for a whole year until you can finally get on hormones, almost like a trial period, Exactly. which is difficult. It's honestly not necessary because if you know how you identify, you should be able to start your transition and get on your hormones or do what you need to do right away. But I guess it's their way of just testing it out and making sure you're stable and you're in the right mindset to be able to start this because it's a big thing to get on hormones. Yeah. And Brian, for you in the States, the topic of transgender is something talked about more openly. How do you experience it as a sexinista and how do you deal with communication or how you see it in New York? Dus amita admira hope in New York pa sobra New York team hope support pa hindi nang ku
que passa door de transition of nanta hopi open e nanta traga nantin comunidade nan e fundação nan kuta apoiar LGBTQ community. Dus amita non-binary person e é todo processo para hayasa e compreender mi sexualidade e como identificar maneira persona non-binary. Persona nan trans den comunidade que não tem comunidade hopi grande na New York di persona trans y mayoría de nada vive en Queens y tin eta full un processo con nanta tiene feimang persona y nanta hibe dor di processo aqui cu terapia cu medicação adequada cu hormonen nanta sianan também tem capaz hopi via cu maior na nota apoiar persona dor di cu su decisión dor di cu choice con anche tu ma denan vida e timbiar nanta queda na caia e tem fundação na que recebia gente na aqui e nanta dona na support dus eta hope nice work com que não tem cidade aqui mais grande mas nanta tem tanto diferença tem tanto pero toch tem suporte tem comunidade que apoiar também me tem hope personal ya mi tin basta tempo ko ya mi nota biba na Aruba, pero mi tin amigo nan ko mestera sali foi Aruba pa sobra na nota sinti ko e confianza a fe comodidad di transition na Aruba. Dus na mestera vai biba Holanda, of tin di nang abim biba Merka, pa pura pasa dor de proceso pa sobra na Aruba, tampoco ya mayoría di mi friends nang cercano ko nanta trans woman. Dus ora nang que hace un cirugía, ora nang que completamente bambisa pone pecho, of tour passa door di tour processo na Aruba no tiene seitos, na meses by Colombia, of Venezuela, pa hasi tour processo E Brian Pabo, dor ko ba bisa bota identificar bo mes como non-binary person, na que idade bo a começar com essa que of ba informar bo mes suficiente over esse tema aqui? Eta un processo que a começar sempre de mi vida, mi todas eta na Aruba falta hobby informação e me tá sinto me se educar mais me tá agora me começa a descobrir o mundo de non-binary falta com 23 anos para sobre sempre a ideia de botar homem ou botar mulher ou sempre me tá agora com sempre não tá e pergunta ora botar uma pessoa gay não tá um trabalho sim a botar homem ou mulher em relação e não tá eigenlijk que sei tá uma pessoa gay non-binary, taku mita un persona que se siente attracted na humber, pero mi no te identifica con ningún género. Y todo jugó un proceso de descubrir y siempre toda manera mi tota siente de mi mes que nunca mi tota suficientemente humber para cumplir con estándares de sociedad que hey, humber te muestra así na mese acto de tal manera. Of nunca mi tota siente que hey, mi porta suficientemente mujer. Entonces, todo jugó un desbalance com mi tota maneira, ok, a mim não tá sinti mi mes, com mi tá feito de nenhum de duas categorias aqui. E non-binary, hobby gente tá visto tá trend, pero não tá trend. Incluso se boak documental que tá papi de Paris is Burning, eta papi de comunidade de New York, ora ballroom scene, dus família nan, que tá dancing, voguing, tudo isso. Botawake a trans woman ang papi di the third gender. Dus nang nesta bisa ko incluso nanta víctima ni mujer nanta cambia ng gender pero nanta bisa I'm the third gender. Ami no ta fit ni mane mujer ni mane humber. Ami ta in between. Ami ta lo que mi quierta, lo que mi quer identify as. Sim, me te quer eta algo hopi deep conosting ko touch cada área de G, pero ponto que o Brian está sumamente importante que there's no information of it out there. Menino estava tatini no episódio passado, maar die Fundação Orgulho e explica-nos onde que como apenas agora que eigenlijk a Fundação a começar para nós por fazer um awareness, educating essay, também a página também de ver que becoming verta uno que a mim mesmo por dive deep in information, understand and learn things que a mim nunca no a
tende, de tempo me tá young, dus me pode imaginar com renda não com a passa, den processo aqui it is a struggle because you need to understand what's going on with you, how do you identify for you to even accept, and how are you going to communicate this to your family members and your dear one or guardian for you to ask, okay, I would like to transition, where do we get started? And as a simple questions, do all transgender and non-binary people transition? Definitely not. I think how you identify and how you want to see your transition is completely up to you. So for me personally, it meant getting on testosterone. I wanted a medical and surgical transition, but I have trans and non-binary friends that they just identify, maybe they change their pronouns or their name or not even, and that's it. Like, you just respect their identity and they are considered transgender because that's how they identify. And that's the most important. Okay. Yeah. And Dina, ora ko persona quer papi over die tema aqui pa understand ng mes e kind of have this conversation con ang dear ones con Dina por yuda ng dong processo aqui. Lo que a mí amak me da ku mi te guardo acerca door die persona que te bezig ding transition. Okay? Lo que a mí te ayuda nang tak so nang binko emotions. Lo que a mí te doen nang tools para na handle emotions. So mesmo tool que me te doen heterosexual, whatever outro género, me te doen nang sobre ta emotions dat deel kune. Dus na me te usa breathworks, me te usa meditation, anto não estou papia, combo sexuality ta. Me te reparar que a maioria não tem sex education. Que me te dona tour rende. Dus nós também a me gusta história. Me tem uma história de persona que tá gay, okay? Tá rende homber, que tá gusta rende homber, okay? Anal, pele tava tá sempre fastidioso, tá doloroso. Dus lo que a mí, ahora me está bezig discovering what's happening. Entonces, no, a mí tengo guiar e não se pode estar duche. Você pode estar com paciente. Você tem the right products. Então, ma supply, ela vai, então ela assim. Então, você aqui que tá me dá, eta bisami ko, eta vai su doctor, então eta busca produto não para nam parte inana. Então ele disse, não, eigenlijk bekoor wat bisando bo, stop. Pode mais lubrication. A mim te gusta usar história não, que você para kiko, você para day to day, você passa dentro e você tem medo de papia. E te custa cans. Pero eigenlijk se você tende de outro ene, então ele diz, não, okay, I need a better lubrication from anal sex. A mim te usa algo, você, mas já não importante segundo outro não, pero para mim, estava algo hopi, doloroso para a pessoa que estava delante de mim. Yeah? And me da querer hopi bia, ainda não para even take a step não tem que deal com emoção, para suportar não tabi sa okay, me não tá ganhando ajuda, me não tá ganhando informação. I'm feeling a bit stuck. Pero se nós tuag a parte de services that actually are available in Aruba, you mentioned that for the start, you will have to go a year through the experience to really see if this is what you would want before you start on hormone or testosterone. Are these services provided through AcidVay, or what else is the type of service that you need in order to really fully transition? So I actually did transition in Aruba. I recently moved back to Aruba about 2 years ago, but I transitioned in the United States. So I only know about the process through other trans friends that I have here on the island. And I know that hormones is covered by AcidVay, but similar to what Brian was saying, as far as I know, I think a lot of gender-affirming surgeries are not covered by AcidVay. And I know a lot of people that have gone to Colombia or Holland to be able to, continue with their transition. But hormones for sure are covered. But I think bigger than even just getting the hormones you need or the surgery you need, the biggest thing is getting that actual support. And unfortunately, during that year-long trial period, when people are trying to talk through their emotions and their transition process and they're coming out, I have heard from a lot of people that a lot of psychologists and therapists in Aruba are not actually equipped and educated to deal with those topics.
and people who go, like trans and non-binary people who go to these appointments and try to share the, be very vulnerable. It's a very emotional thing to share this with someone. They find themselves having to educate the therapist or psychologist, which is definitely not what you want in that situation. You want someone to be able to kind of guide you, talk you through your emotions, explain how you should be coming out to your family, but instead they're faced with some judgment, kind of looked down upon. There's confusion, and it just makes you feel worse about yourself after you have sessions like that. So I think that's the biggest thing that needs to change first in Aruba, is we need better education and awareness and more training for these medical professionals in the field. And I think it will be important if we're able to provide that even before, they reach a teenage Absolutely. year. Because, like you mentioned, it will be easier if they transition at a younger age because the process would have been simpler. But I do have friends that they're in their 40s because of finances, they're not able to complete their transition. And I can only see the emotional harm this is doing to their mental health and emotion and well-being because they're not living their full As their true self-actualized selves, life. And you would hope that will be the case, but yeah, it's not covered, and we have to just accept that fact. But we do see people, a celebrity that's known, like Nikki Tutorials, went through this process at a very young age. And when she came out and told her community and followers, this is what I've been through, I identified as such, I did go to transition, and she was pushed into doing that because of blackmail, for example. But I can imagine for here in Aruba to even start with this process, I'm happy that the doctors can understand, but it saddens me in the same way if the mental health professionals are not equipped to do so, because those are the ones that are supposed to go hand in hand with your general practitioner when this process starts. Right. So another thing that I would like to see is if you would want to have information regarding this. I saw that you invited the transgender community as well for a talk. I think it was last week or the week before for an event. Is this something that you would like to continue to do? Yeah, so this is actually a support group that I started in Aruba. I don't know what exists for the gay, lesbian, bisexual communities, but I know for the trans community, there is no safe space where you can come together, just talk about your experiences, talk about what you've been through, just hear from other people who are going through similar things. So I created Aruba's first transgender support group with psychologist German Bell, who also identifies as queer. And we had our first session a few weeks ago, and we actually have our next session next week, Tuesday, so November 22nd, I believe, at 7:30 at the HIAS Center. So this is something we want to do every month. We want to create a space where trans and non-binary people can come, can kind of just, even if you don't want to talk, you just sit there, be able to feel like you're in a space where people understand who you are, how you identify. There's no judgment. It's completely anonymous. Nothing leaves the group. So yeah, this is something I'm really excited about, and I think something that will at least start to help the community start to understand what the needs are, and then hopefully, my goal eventually is once we understand what all the needs are, what needs to change in Aruba, we can start to actively work on those things and better the community. Yeah, because in order to know what you would like or how you would like to progress, you need to know, okay, what is actually missing. Exactly. Yeah, in Dutch we say no mating of the type of services that we provide in order to really give recommendation or go to people within positions to really help this to progress as a way that we would want it to go. And if we look about the gender diaspora, it's something that I learned recently. And does this increase or decrease your interest when it comes to your sexuality? So I think, this is a very personal question, right? So I can only answer for myself. But obviously, if you are experiencing dysphoria in any way around your body, you're going to feel uncomfortable. And when you're in your most vulnerable, when you're having sex with someone, of course, you're going to feel even more uncomfortable. And you want to feel like you're really loving your body, loving yourself. You have to feel comfortable with who you are at that moment to be able to give yourself up to someone else. Yeah. So, of course, if you're struggling with your transition or your identity or you're having dysphoria, then it is going to affect your sex life. Is this topic something that you hear commonly in New York, Brian?
Yes, a lot. Sorry. Llama bruja con inglés y papiamento, pero Sorry, my fault. um, no. Sí, esta pasa well, esta pasa hobby, pero wak undi e ventaja nandi, por ejemplo, ora ma conoce Tina, Dina de su práctica y mi kira highlight ese, esta combinar lo que es meditación y intimidad, y es esta una manera de unir dos partes, nando bo parte interior, ma de bo alma o bo espíritu, cu e parte di bo curva. Y a desconexión entre alma y curva es esta viaje hiva es aquí, ku bono ta sinti bon como propria curva e mejor cosa ku kinang ting hopi coaches psicóloga nan ku nanta ayuda e persona haya e caminda haya e way mi está contento que Dina está lanzando y acaba un grupo de mentor nan di compañía Success Bliss que diferentes personas en diferentes áreas que te ayudamos crece y haya bo path bo manera de find both self y en tune con both self y por haya manera success de movida y ese está hobby nice que por lo menos tiene una comunidad que te support que nana New York tin e parte e ku nanta guiabo nanta sinhabo nanta donabo informação nanta support bo mi da querer ko ora botin body disforcia e mi lenga da pega esta parte di ku tambe come se comprende e why e começar na e why pa kiko bota sentir pa kiko essa que tá generada em curva portanto tambe tem viaja trauma nan de infância y te quiere voral de mi experiencia personal. In viaje te pasa por diferentes motivos, por ejemplo, a mí toda una persona que ha pasado por abuso sexual y ese ya genera una reacción que mi no toda tin, mi no pueda touch mi curva mes, mi no pueda tener relación sexual con otra persona, mi no toda sentir disgust de mi curva y es todo un proceso que me será pasador de J y sin estima mi curva back, sin conectar com minha curva a trove e esse é todo um processo que danke Deus me todo dina mi banda e ma começa a crescer e ma começa assim tocante hey sexualidade e maior de caso nanta que nós separa já nós cresce de uma comunidade religiosa e comunidade religiosa tá que é separar sexualidade de espiritualidade é bisa não sexualidade é sushi é nasty é dirty e eigenlijk não mas sim é que sexualidade é the energy, esta energy de criação, esta energy de onde está bem vida e esse todo ele ajuda-me a crescer e compreender minha curva para sobre ora mas bem mané non-binary é todo hope confusing também é todo algo que me toda pensa ok agora que com minha mensagem tem cabelo largo anto viste me tá homem me tá mulher que tá é feeling aqui como me pode de lo que a mim tá sentindo personalmente y algo que ver a veces que toda hopi verdad está con no tiene suficientemente apoyo de mental health a mí me pasa en Aruba con tiempo de paz por ejemplo después era ver el respaldo y ahora me te comprende cuál era pero tiempo de paz me toca ahora una madame psiquiatra por ejemplo me toca de un depression basta heavy anto me toca ahora me te siento delante el psiquiatra y me te expresar toda mi emoción como me te siento Kiko está passando, um minuto a compreender Kiko está feeling como tem e ela com drive exame que você quer comer assim. A mim também se abo não sabe para assim Kiko a mim também assim hora das etata hopi stressful tem todos feelings dan aqui e não compreender que para assim e eta basta complicar para sobrar lo que não hace basicamente está mandando mi medicação para depression, cosco constantemente e todo tinha me um zombie, me toda e para dormir de just 2 para just 4 horas para dia e ainda lanta e sente que me toda cansar, me toda dormir, me portar me não toda sente depressed, pero me toda um zombie, dus me não toda consciente de que eu toda passando me rondimi e ferramenta não coordina tudo na com maneira meditação, breathwork, compreender emoção, deal com emoção, para sobre aquilo que está passando, o pipiano está mandando toda emoção para trás e não está ignorando, e essa ideia que está acumulada com certo momento, ela explode. Dus,
tu rece ayudar-me step a step que da cresce e compreender e compartilhar com emoções e compreender mim mesmo di padeng vai para fora. Mitahanya, lo que ba mencionar, Brian, tocante de a feeling numbness, ato, esa que conosco mais hines a mencionar, não solamente ora que não tem uma situação maneira depression, pero mas com a ADHD, etc., que hope be remédio não que tawado na actualmente, it gives you a feeling of not feeling yourself. Dus, bota numbing them as a person. Anto como que a persona funciona, anto tem qualidade de vida se bonota really helping them accept what's going on with them and really making the effort, going the extra mile to really get to the source of what is going on in order to really help them to the best of your ability. Of even, coisa como itabisa, como trabajador social também, if porta bota feel ko bom, como professional cannot help them, you can refer to a person that is qualified. Pero maybe it's hard pa algum gente bisa okay, minot por ayuda na, pero I think it will do harm if you don't do this unpack, right? Yes. You have to just admit que una bolivitian ta Yes. e busca, seek assistance, reka pa gente, recomendar e no quer man bota less of a professional is just you being honest and accepting that, hey, essa aqui não é minha specialization, but I have a great colleague I can refer you to. I think you can be successful and to feel better with their support. And to admitting it, you know? Mi mag die ad daar. Claro. Mi pensei mes a mim tá fiel cliente de grupo de mentoren, né? Entre outro, bono tá com mentor só. Se bo discovery session tá com dinang, e tá bisa bo sakiko, mi tem plataforma de yeng mentor, pero mi tá quere tal tá mas mi hopabo. Então, junto nós tá ajuda a pessoa e hope coach se for nada só. Então, nada puro, tá só na mesteja placa. Não tá baiacina, de nossa organização, não tá baiacina, nós está sostener outro para ajudar a gente. Ok? Ora com Mahaya Brian, então me tawaku na sedate na no attack os root cause. Então me tá expliquei também que é mi best voorbeeld para ajudar LGBTQ plus community para sobra ela bibe. Ela vive, então para este sunco por compaixão e compaixão guia um gente que mesmo tu está com amadune. Então para nós ter mundo melhor. E me dá hope bom para saber ora amigo dina papi de tema aqui, dina bisa bossa, persona great para papi de tema tá Brian. That's including gente que bossa, que é focal point kuni ela por duna informação even miho ainda para saber ela biba denje. Então mita hanya ta hope importante para o efeito que Brian tá abroad, dus eta waktur experiência na kuting afotamento por explica a perspectiva de com internacionalmente essa que está passando, tá kiko a nós possivelmente junto com ver lo por implementar na Aruba para assim nós por dar suporte na pessoa que porta não a passa do transition office não a passa pero para por sentir na mesmo que they're being heard and o serviço não pode dar adequadamente também. E dá-me que é algo mais. So ver bisa algo ori nana ku não tem organização o que tá ajuda para ele papia. A nós tá usa esse sexo suarena também para so tem grupo nang ku tabisa ku sakiko nós tá LGBTQ e nós quer wante para nós tá me pa 2 horas nós papia totalmente de maneira dus esse também nós tem dus não para haters só dus assim nós tá oferecer também para gente por papia privately com mentor of sexinista em caso que não ku bobisa de 2 horas e toch baget some information ando si bo quer seguir ku mentoring bota diz bisa bota que como quer Dina me quer Brian e me tá seguir. Não, me daquele é wonderful e também coisa como é interessante para nós papel verdade parte de safe sex even como persona que a transition acaba e persona que está non-binary hope bia gente bisa okay safe sex tá algo para hetero não só papia não gente não está within the whole LGBTQ community mister
tem safe sex. Pa sobra bambisa, malesa ng contagioso, STDs, etc. Tur po waro contagiado. Doesn't matter who you are, at what stage in life you are, it can happen. Kiko taalo ko noslo por compartir kuboso asinya mes ding a field aqui. Na kami share mita un fiel cliente den safe sex. Bo punta Brian. Ami lo quer pa Brian share kiko ta ta harika. Kiko te kos na ko ami a point out na je pa sobra et bisa pero Dina minuta wata sa prome ko ama conheceu minuta wata sa. Brian bota share? Siguro que sim. Você... Ito funny story pa sobra. Você na Aruba falta mais educação de tocante. Eigenlijk safe sex ta começa de foi o produto não que bota usa. Então foi princípio acaba eta começa e acaba com que tipo de condão bota usa, que tipo de material está trabalhar, se está tóxico ou não, ou lubricante que bota usa. E tipo de educação é você pensa, ok, safe sex, um condão, preservativo, te ayuda, pero eigenlijk ahora no se papel de sexualidad, ahora no se papel de safe sex, e também hobby mais leu, ahora no se usa que tipo de produto, no se usa um lubricante, um condão, por exemplo, toys, que material não está se não está tóxico ou não. Descudina, ahora me tá assim nice ko ela este sunko a começar com o movimento aqui de sexinista, né? E agora me tá sinta com ele para sobrar ma acerca para sobre marketing manager, agora que me tá marketing manager de Success Bliss, me tá disponível mas mentor também, pero me tá main focus agora aqui com o marketing de Success Bliss. Então, agora me acerca dina e me tá começar a pontra dina, mas ok, quanto bom serviço aqui e me tá reparar que tem full mundo de produto não seguro para você usar e para você sentir comfortable e que você está usando algo de qualidade e está permitido sentir mais seguro que não vai ter nenhum yeast infection ou que não vai afetar a saúde, por exemplo, ou que está apto para, por exemplo, tem pessoas que não passa dor de câncer, não usa tipo de químico na massa, para não estar strong para não mesmo. Então, tu receita todo com surprising, também me está hobby nice que, por exemplo, com Dina, me está já, este são assim com vulva com eigenlijk com vulva te traha, tu botão na cuting, dus onde é disputava sobre a mim mesmo nunca, dus ora me toda tem mi processo de out of the closet, mas por viagem de ter intimidade com uma mulher, pero mim mesmo não toda capaz e nunca mais logra, nunca mais me dá vista com, por exemplo, me não será, me não sei se algum dia uma mulher vai show up, então esse portar, that make me feel something. Me tá hobby open-minded, pero tadina assim da como explicar-me, mané, hey, este foi workshop, este assinhava, este avisava, ok, que nanta de spot, tem tipo de orgasmo não aqui, vou complacer mulher de forma não aqui, e também assim a gente busca na própria curva, que sei tá hobby nice. Dus, mi mes, por exemplo, mi toda parte do parlamento juvenil, me dá cara com nós trabalho diferentes fundações. A família planeata assim, para educar, permita que de maneira que dina da ribe the next level, ko eta assim ko bambisa the fancy way, ko elegância, eta assim abo kiko para usar, com turcosa em cada outro, eta hope nice. Sim, se tá louco, me tá vista de na constant, de momento como é o workshop, de sexistas na dia de Women's Day, echt prime. Para sobra a mim mesmo, na minha idade, como assim, é algo completamente novo, pero costo também que o dinheiro está focus on tá the quality of the products não que botar se uso de G e também understanding everything that's going down here. Para sobra hope bia como renda na young, porta para bisa, ai me dá de bais qualquer lugar, minotawak, que material tá, is it something como po usa na bo parte íntimo, algo eletrônico, dus focus riba safe sex is babisa sex conscientemente tá algo super importante. E também me tocaram ponto que eu abordo mencionar, tá ora como que proteger o mês. It doesn't matter se botin a very 10 years, 20 anos com pareja,
toch luta nice para de vez em quando get tested because bono sa nunca. Nenhum género tá perfeito, bo por falha, também coisa que Brian mencionava, yeast infections, com esse awardo causado, também durante o dia no seu workshop, awardo mencionar também, me querer ser algo que tá importante para você, ainda sempre have it in your book of knowledge, para sobre é importante para nós papel vrije, ando tá prevenir issues não que aqui na Aruba sa passa para sobre STDs e malesa não transmitir sexualmente também tá it happens vooral temporada de Páscoa tá na porta, carnaval tem na mes, we have to be safe within the community as well. Seguro. Bosa algo que me gusta, mani, de mi point of view, que nan vivando na New York, ta kuting hopi sexual health clinics. Dus, e bono me ni de seguro mes pa home show up e bopo hasi bo examen ang hopi gratis quanto viaja ko bokiar a mi regularmente mi ta hasi nang e aceita algo que mi no toda tin Aruba mi ta kora hopi viaja ma passa ko doctor de casco mi toda bi say hey bosa mi quer hasi check up mi quer wa com mi health se mi tem STI pa sobre bosa tin viaja ta passa ko bo por tin nang e bo no tem nenhum symptoms bo no saco bo tem anto mi ta kora tota un processo mi ta expliquei eta bisami sim pero quanto viaja ko tota último viaja ko tota tin sex e não tá bom problema a mi diz que check sim mi que é bom mi não sei se a persona com mi tota tá e tota cuida su mês of não tem viaja hasta ou tem pareja stabil pero bom não sei se pareja stabil tá com dry anto hasi algo para trás de bolomba e esse é todo algo que me tá admirar hopi na New York para sobre nanta incentivar a gente hey hasi bo check-up você tá completamente grátis walk-in bueno me hace appointment também na Aruba me tá reparar não tem PrEP é medicação que tá evitar a pessoa contagiar na mês de HIV e me sabe amigo na Aruba não chega na HAVA, pero foi processo para chegar na medicação aqui para evitar contagiar na mês de HIV. E tem houve estigma atualmente na Aruba tocante HIV. Gente nota basta informar a FO. Mita algo que me admirar, ora mita cara ora muda que dá botar com sentada em trem de New York subway, então botar com walk signs tabisabo. Undetectable, untransmittable. Esse que vem com uma pessoa com HIV, se ela toma sua medicação, ela baixa seu nível de vírus assim a bom, ela não vai contagiar outra pessoa não. Para sobre sua medicação da controlar e ela mantém o bom. Quando na Aruba não nossa, incluso da community gay, não nossa, esse community LGBTQ+, para sobre tudo gente por aí, incluso gente straight. Então, me tá claro que sempre me tá escuta comentário na hora me tá sali e tem cuidado com isso porta etine tem mane eta mostra mane etine HIV não tá mostra mane botine HIV botine e bonosames com botine des falta hope educação tocante enfermidade sexual como para proteger o mês e me tá querer que Aruba me se preparar mais de evitar que a gente siga contagiar a chega na gente dor de hasimani plan of proyecto que você gente por sentir cómodo com ele. Então tem amigo hobby cercano que lastimosamente ela quita su vida, então tem hobby pressão. Ela guardo diagnosticado na Aruba dor de HIV. Anto então bisami ko stress ko ito pasa dor de sei pa sobra onda nanto treat pa HIV of onda mestre vai has check-ups tanto haya su medicação ito kita bandi caminho principal dus ito bisa comida vai parquear mi auto anto gente vai passa anto vai walk mi auto ta para net onda nanto trata gente com HIV e ito ko houve pressão me ta ela contar minha história de como doctor a venta e notícia ribaje e doctor nem sequer a toma e tempo de dar informação necessária e dizer hey vou ter uma oportunidade de vida vou conseguir viver normal gente com diabetes está morrer promete com gente com HIV para sobrar
gewoon bota vai tomar medicação que vai manter o vírus a bom e vou seguir ter uma vida normal. Não, gewoon doctor biega, tira dentro cara e diz, ok, bota positivo para HIV, vão começar a chamar turbo pareja sexual, então vão começar a treatment as soon as possible. Yeah. Então, quero que todo vai fazer treatment para alargar sua vida, então, em qualquer momento, todo vai falecer. Yeah. Dus, não por assim, gewoon viva tranquilo e já. Gewoon lack of empathy. Ora bota duna informação over. Mita hain seta hopi jammer ku experiência ku amigo aqui taba tating anto ku ela toma decisão de pone fim na subida para motivo de saque, pero mita quere konang asina talo que a nós tinko wa como alarm de hey, things are not working out. Anto obviamente nós tinko prevenir ku konang tabai bira de nível aqui também. Hopi bia ba mention na barayan tami ko ba misa orbo ba doctor miss pabo even ask them ato say porta pa hindi LGBT community plus or not is sempre ta a bit of an embarrassing question pa sabay puntrele pa doctor okay daw pa mene like why are you asking but mene it's simple because I want to know bono sa ki komitasi de mi vida privada porta mi no persona ko bino tini yung partner I haven't done anything for the past 5 years. Of minung persona kumita basta aktivo. Bono por pone e pergunta e com sentido de judgment pa bobi sa lagami by wak ta kiko e persona kita. Pero bita contento si kuting maioria doctor ta duna hope compassion ko informasyon. Pero we would wish that tur porta asina tambe. I enota mita espera ku basador ko doctor nan di casa nos eerste meldpunt mita contenta com mi doctor di casa pois eta amor eta dona mi sumamente hope informação tambe e mi sadi amistad nan tambe com um doctor anta great pero me po imagina com hindi nan ko noting essay of persona ku nota documentar ku tabay via di hias ku bisa que ko doctor mi por bay bosak anatin ko paga even pa serviço nan aqui tambe. Dus mita kere ku clínica meneti vai vou na New York, mi mabiba na Holanda, mi taba mi pora bisita clinic ni hobby fácil, bota hanya bot test ng graça, etc. If you would want to, out of pure knowledge, of bo by free workshops kuno tahasi, kutabing ko frequência, pero aqui na Aruba actualmente nós tem hobby workshops sa informação solamente durante o Dia Mundial de essay. And then we don't hear anything for the rest of the couple of months. Yeah. So I think essa aqui um cos voral ora nós temos que dir com prevenção, dando informação, não solamente na isso não super yan para baha se pessoa não grande também, just refreshment in their head. Cansa hindi kune não solamente de carnaval, de safe sex, gewoon throughout the year. Tem campamento, tem summer, there's false romance, there's Halloween. You gotta bring it. What's that? Se nos por pape de misperceptions ng kutini ding community de transgender e community LGBTQ+, kiko tong kosko bulota desya di highlight that people would know and to stop the misperception that's going on. I think the two biggest misconceptions in the trans and non-binary community are number one, that it's a choice, that you're choosing to do this or you're choosing this identity or this way of life, and that if someone tells you it's wrong, you can just switch back, which is obviously not the case. I mean, it's a very difficult, emotional, tough process to go through. I don't think anyone who identifies as transgender would choose it if they didn't have to. So that's the first misconception. And I think the second misconception, and this is actually one that I had myself just because I didn't have enough education, I thought that when I got on hormones, it would change my personality. Like, I thought it would really change the person I was, the way I was able to handle situations, my emotions, things like that. And of course, while I was going through puberty in the first couple months of being on testosterone, there were changes. Because you're going through those different hormone levels, you're experiencing what basically a teenage boy would experience. So I was extremely hungry, I had a lot of energy, or I would get really angry, like impatient, but that was just for a couple months. And then actually after that, I found myself being more like the person I truly was, because I was more comfortable with how I was identifying, how I was expressing myself, how other people were perceiving me. So I actually became more myself and not less myself. So I think those are two really big misconceptions that are entirely not true. Di na in the field tambe kiko di na ta experiensya ku hobiwag ta mal informasyon kung hindi ng tokante di komunidad. A mita tackle é maior não, por ali mama não.
ta pensa ko ta nang fault, na has yung fault, besay nang yuna abira transgénero of LGBTQ of ja, inte ko LGBTQ plus. So ook in ta variant. Vooral in mama nan tene hopi erg. Antora ko nata tume persoonlijk. Antora en vez de buscar educação, antora papa sostener UA. De boyu ta different, iti ying informação e for. Abo tingo sostener como maior. E sempre que tuma Brian, so Brian tem sutata ta apart. Eta sostener den turcos, which bonota hanye e fonang. Okay? Which me te gusta, mi estima sutata, esa. Sim, dus me querer saber te voorbeelden. Brian Pabo, ora kubo wak e misinformação não kuto ora compartilhar. Kiko ton cosco Pabo tá importante que nos pode trazer como cambio e highlight e accurate information. Well, algo que te confuse me, well, na papiamento, me te quiere não tinha pronouns, pero toma e tempo para contra uma persona, por exemplo, não te quiere que dor de cuta non-binary, bota just usa solamente e pronouns they and them, which is not true. Uma persona non-binary pode usar tudo pronouns não, e pode dizer, hey, I'm que solamente she and her, of he and him, of they and them. De mi caso, a mí, por ejemplo, a mí me gusta tour y mi mayoría de viajes me considera como de ámbito profesional. Lastimosamente, me gusta he and him, pues sobre esta juego complicado para visa gente manejar, me non-binary, me gusta pronounce they and them, just me nota pasa dor de tour estrés e com gente, para sobre visa com ainda gente falta paciência. Pero toma el tiempo de encontrar una persona manejar, ¿cuánto vos pronounce? ¿Cómo te sientes cómodo vos guardo tratar? ¿Vos te sientes cómodo guardo tratar manejar hombre o manejar mujer? Ese también es una idea también que usted maneja, si esta gay, van a tratar de manejar de mujer. No, hay gente gay que usted guardo tratar de manejar de hombre, para sobre nada identify manejar de hombre que gusta gente de hombre. También algo que me haya con masía de comunidad trans, y me quiere escuchar un tipo de pregunta con una mesta stop definitivamente está contra a persona hey ainda bo parte nan íntimo ta mostra mesmo co nata sunan kubanasi kune esse também você nota esta vida privada da pessoa você chega com um putresi ainda um penis ou ela cambia para vulva não esta personal. Si a persona que share ese cubo, hey, nice, ok, tremendo. E tiene tres cubos de contavo, Kiko e tiene bo, pero nota algo cubo me se punto con una persona trans. Y ese es un error hobby grande mes. También último, a mi capa, pues sobre ti hobby, miscommunication, da con una persona non-binary, no me esté visto ni mani hombre ni mani mujer, está visto mani con esta fio. Esta expresa su gender e maneira que expressar. Esse é o último que me quero add. Mita kere hopi hindi ta pensa ku you're supposed to understand it in a one shot, pero bosa hindi na as an ally tambe, you can learn this until every time si bo forget about it, ask again, write them as a note, and nota também também punishment se bon ahusa e pronouns ng fault pa kung persona ko ta dinga community is simply ku the fact that you're making the effort to understand, to be part of an ally, to advocate, anto ton também respeto pa nang, anto exigir di outra ainda respeto pa que comunidade, that's already a step ahead. Anto we would hope kung mas hindi nang também por tingi approach aqui pasika support ng família, ng amistad, ng from the professionals as well. Anto, misa ko na Aruba kaba nos ting hopi, homofobia e transfobia pa ko komunidad, kiko bos nang lo por recomenda of lo por bisa ko perhaps isakilo to cambio ko lo por 13 i implementa pa 13 cambio. But for me personally, I think the biggest thing is education and awareness. And I mean, that's also why I started my Instagram page. That's why I agree. Like, I have crazy stage fright. I don't like speaking in public, but I come on these shows. I try to share as much as I can my personal experiences, just share knowledge so that
I think fear comes from not knowing. So if you understand something, if you have the knowledge, if you have the words to describe it, then you're able to be more open-minded about it. So that's why I share as much as I can. I start these support groups. I'm actually trying to launch a website with information in Papiamento and in English. I'm getting someone to help me translate everything. So everything is there available for the Aruban community if you want to find any information, if you want doctors, if you want to understand where you can go or who to ask the right questions to, then everything is there in one place. And I think this is super, super important. And the first step in making sure that, the community is able to have these conversations the right way is gonna keep learning and keep growing in the right direction. Yes. Yeah. Padina. Sim, mita full totally agree com Vera. Bossa, mi train of thought abai. Kiko tata ba pergunta trobe? Kiko non solo por hasi, spera di por hasi pa implementar esse cambio pa tackle e homofobia e transfobia que tem na comunidade. Pro me ko Vera komisa papia, mi tata bisa education, bisa dina atrobe education. It's all about education eigenlijk. However, se nós começar a estimar gente, maneira nós mestres estimar gente, não tinha problema, não é? Então, se a bota pensa que bota discriminate, não está estimando gente. Você tem que get educated how to love people, how to love humanity. Então, eu sei que vai mais em spirituality, a bota blessed, okay? Cultura e escola não é. E se bota tune in comigo e bota click comigo, assim discovery session. A mim tá querendo gente me começar a estimar gente. Então eu não tinha problema não. E hope bia, as you mentioned as well, it's people having the fear of what they don't know, so it's easy for them to create a specific judgment on it. And if you don't try to change and accept the fact that, hey, perhaps the information that I have or the judgment I have is wrong, you can't change. It's easy as that. But I would like to close this off, and I would like let's start with Brian first. If you could leave something on the table to bring change within your community, what is something you would like to spread out today? A mí que lo más importante y lo que Dina acaba de decir es sí, educar gente tocante amor verdadero, de estima y apreciar y respetar otro gente. O sea, incluso en comunidad LGBTQ, tiene hope y discriminación. A mí mi no asinti apoyo de mi comunidad y pensé, ahora me muda aquí en New York, y tanto me relieving, hey, me porta mi mes, sin mi propia comunidad, a discriminar-me, para sobretudo hopi, incluso dentro da comunidade, tem hopi machismo, tem hopi labels e tem hopi pressão de se botar hopi feminino, se botar masculino. Então, me quer a importância de começar com sim a gente que tem amor de verdade e respeitar e tem simpatia para outro, para compreender outro, compaixão para outro. Isso é algo que da hobby importante começar a educar gente na tocante sei foi escola, maior e comunidade. Então, criar diferentes espaços onde nós sim a gente, hey, cada pessoa é diferente. Não me tem um standard, não me se fez de label of mostra de certa maneira, sino que cada pessoa tem direito de estar na mesa, de expressar na mesa com que não quer. Amigo Brian tem wega. Eta dino. Dus ela cabe papi tu cosco, a mita di bay papi. The fact que você tá in sync, No I love it. in sync. Marketing, tu cosco to warib di mi, but ami cara per te. Yeah. Dus you couldn't have said it better, Brian. Of dino. Even if you can invite the community to join first the support group, we're gonna make sure to link your Instagram page, Becoming Fit as well, for anybody that wants to learn more, and if they have questions, they can send it there. Absolutely. But most importantly, to get started with the information sharing, which in the support group you're
sharing that as well. So yeah, so this, just to clarify, the support group is for people who identify as transgender or non-binary. It's meant to be a safe space. So if there are allies who have questions or want to learn more, I would suggest reaching out to me or checking the page rather than coming to the support group, because we want to make sure that the support group is for people who really identify and that they feel comfortable in that space. Not that, again, that, you know, other people from outside the community are coming and that they feel that maybe they can't be themselves or be vulnerable or share in that setting. So that's super important. Perfect. Yeah. Well, thank everybody. Brian, hopi danki pa por login internationally once again. Misaku no solo ba invitado mas bia junto com Dina também mitahanya e trabalho com você tahasi ta tremendo e mita espera ku e persona nan ku nosa dinang podcast e ama Pillow Talk. Tá sumamente interessante e tema nan tá echt from 0 to 100 very quickly, but e fa cultura de nan tá bem com diferente perspectiva. You can agree to disagree on specific topic, but também a transparency que você tá bring on the table. I think that's something very refreshing que a comunidade aqui tá missing. Eigenlijk. Iver, thank you so much for first of all, traveling back to Aruba and having the opportunity to sit with us as well. I will link your information, and thank you for taking the time as well to educate the community on this. And I really hope that we can bring more information and correct information for people that are allies or people within the community that would like to learn more and to support each other and having a better quality of life and just feeling accepted and with love, basically. Yes. Hope you danki. Isa kita bata Chasing Health. E nós tá outro viaje também. Feliz noite.